believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. You are a psycho. సైకోపాత్ ఈ వర్డ్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చాలాసార్లు వినే ఉంటాం. అండ్ ఆ వర్డ్ వినగానే మనకు గుర్తొచ్చే అసోసియేటెడ్ ఇమేజెస్ స్పైడర్లో భైరవ, రాక్షసుడిలో క్రిస్టోఫర్, అమెరికన్ సైకోలో క్రిస్టన్ బెల్, ఐ సా ద డెవిల్లో ఈ వేస్ట్ గాడు. మూవీస్లో విలన్స్ని సోకాల్ సైకోస్ అని వాళ్ళు చేసే దుర్మార్గపు పనులతో అన్రీజనబుల్ కిల్లింగ్తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ లాస్ట్కి హీరో చేతిలో ఓడిపోవడంలా చూపిస్తారు. అండ్ ప్రజెంట్ సొసైటీలో ఇదే పర్సెప్షన్ ఉంది అందరికీ. ఇక్కడ సైకోస్ అనే వర్డ్కి సొసైటీ 3 సెక్షన్స్లా డివైడ్ అవుతుంది. ఒక సెక్షన్ ఏమో సైకోస్ అనే వర్డ్కి అఫెండ్ అవ్వడం, ఇంకో సెక్షన్ ఏమో సైకోస్ అనే వర్డ్ని గ్లోరిఫై చేస్తూ సూడో సైకోపాత్స్ కల్చర్స్ని నార్మలైజ్ చేస్తున్నారు. ఇంకో సెక్షన్ ఏమో సైకోపాత్స్ అంటే డెవిల్ హ్యూమన్ ఫార్మ్స్ అని వారిని సపరేట్ కేటగిరీలోకే నెట్టేస్తున్నారు. అసలు ఇంతకీ సైకోస్ అంటే ఎవరు? వారు నిజంగానే మూవీస్లో చూపించినంత వైలెంట్గా ఇమ్మోరల్గా ఉంటారా అని కొన్ని రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్తో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. బట్ బిఫోర్ దాట్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 10 డిసార్డర్స్ ఇన్ దెమ్. ఇవన్నీ కూడా మీలో చాలామంది చాలాసార్లు ఏదైనా మూవీస్లో ఆర్ థెరపిస్ట్ దగ్గర వినే ఉంటారు. చాలామందికి చాలా డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఈ టర్మ్కి. టు పుట్ ఇన్ టు సింప్లర్ టర్మ్స్, సైకియాట్రిస్ట్ పేషెంట్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ బట్టి ఇన్నర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విచ్ ఆర్ యూజువల్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్, వాటి ద్వారా పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ని 3 క్లస్టర్స్గా డివైడ్ చేశారు. క్లస్టర్ ఏ, క్లస్టర్ బి అండ్ క్లస్టర్ సి. అండ్ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ బట్టి దే విల్ సెగ్రిగేట్ దెమ్ ఇంటూ వన్ ఆఫ్ దీస్ క్లస్టర్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అకార్డింగ్గా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఈ క్లస్టర్స్ని ఈజీగా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మ్యాడ్, బ్యాడ్ అండ్ సాడ్ అనే టర్మ్స్ని యూస్ చేస్తారు. క్లస్టర్ ఏ పేషెంట్స్ ఆర్ యూజువల్లీ మ్యాడ్ పీపుల్, బేసికలీ మెంటలీ డిస్టర్బ్డ్ అండ్ పారనాయిడ్ కమ్ ఎసెంట్రిక్ పేషెంట్స్. క్లస్టర్ బి పేషెంట్స్ ఆర్ యూజువల్లీ డ్రమాటిక్, ఎమోషనల్ అండ్ బ్యాడ్లీ బిహేవ్. క్లస్టర్ సి పేషెంట్స్ ఆర్ యాంగ్షియస్, ఫియర్ఫుల్ అండ్ సాడ్ పేషెంట్స్. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది క్లస్టర్ బి డిసార్డర్ గురించి, ఇన్ విచ్ సో కాల్డ్ సైకోస్ ఫాల్ ఇంటూ. అంటే క్లస్టర్ బిలో ఉండే వాళ్ళందరూ సైకోసేనా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. నో, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. Cluster B consists of 4 types of disorders in them: borderline personality disorder, histrionic personality disorder, narcissistic personality disorder, antisocial personality disorder. ఈ డిసార్డర్తో సఫర్ అవుతున్న పీపుల్కి మాత్రమే కాదు, వాళ్ళతో లైఫ్ స్పెండ్ చేస్తున్న పీపుల్కి కూడా చాలా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. బార్డర్లైన్ పర్సనాలిటీ పేషెంట్స్ టెండ్ టు హ్యావ్ బైపోలర్ డిసార్డర్, ఇన్స్టేబుల్ మూడ్, ఏ టైంకి ఎలా ఉంటారో వాళ్ళకే తెలియదు. హిస్ట్రానిక్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ టెండ్ టు బి ఎక్సెసివ్లీ ఎమోషనల్ అండ్ హ్యావ్ హై అటెన్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్. నార్సిసిస్టిక్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్తో ఉన్న పీపుల్ అయితే యూజువలీ ల్యాక్ ఎంపతి. They are in their own zone, not willing to listen to other suggestions, and feel that they are the only right people in this world. These 2 types are often difficult to treat because while the disorder and agree here, to the maximum they don't end up in therapy itself. And antisocial personality disorder to people aithe maximum they'll end up in jail because of their lack of empathy towards others and crime activities they are associated with. The so-called psychos and sociopaths fall under antisocial personality disorder. And ఈ టర్మ్స్ ఎంత క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ అనిపించినా ట్రస్ట్ మీ, భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. బట్ వాళ్ళలో కామన్ టర్మ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. manipulative. Sociopaths and psychopaths tend to be extremely manipulative. But according to some research, sociopaths కొంచెం ఎక్కువ ఇంపల్సివ్ అండ్ irresponsible ఉంటారు, whereas psychopaths are more calculative and have a lot of self-control. Some research says that sociopaths have it a little lazy to establish relationship with their loved ones. Gary Ridgway is a perfect example of a sociopath. He's convicted to murders of 48 women in 2002. ఈ పర్టిక్యులర్ సోషోపాత్ ప్రాస్టిట్యూట్ ఉమెన్నే టార్గెట్ చేసేవాడు అండ్ వాళ్ళని చంపి వాళ్ళ బాడీస్ని రివర్లో డంప్ చేసేవాడు. అకార్డింగ్ టు టెస్టిమోనీ అతను ఒక గుడ్ ఫ్యామిలీ గా అనే ఇమేజ్తో ఉమెన్కి లిఫ్ట్ ఇస్తూ కిల్లింగ్స్ చేసేవాడంట. సమ్ టైమ్స్ అతని కిడ్నీ కూడా యూస్ చేసుకొని కిల్లింగ్స్ చేశాను అని ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు. July 18th, I think was my brother's birthday. That weekend I picked up a woman on back highway, and Matthew was next to me in the seat, and she hopped in, and I took her over to into an area, and my son was there, and I killed her. I'm real sure my son didn't see it, but that only happened one time. Surprisingly, తను ఒక గ్రేట్ ఫాదర్ అండ్ హస్బెండ్. తన వైఫ్ వాజ్ ఇన్ ఎ షాక్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ డేస్ అండ్ రెఫ్యూజ్ టు బిలీవ్ హీ కమిటెడ్ దోస్ మర్డర్స్. విత్ సైకోపాథ్స్ ఇట్స్ ఎ హోల్ అనదర్ స్టోరీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వై ఆర్ పీపుల్ లైక్ యూ అండ్ మీ రోడ్ మీదకి వెళ్ళి ఒక కిల్లింగ్ స్ట్రిక్ స్టార్ట్ చేయట్లేదు? ఎందుకంటే డీప్ ఇన్సైడ్ మనకు ఒక కాన్షియన్స్ ఉంటుంది. ఎవరైనా బాధపడుతుంటే మనకు అరే పాపం అని లైట్గా బాధేస్తుంది. వాళ్ళు సఫర్ అవ్వాలని కోరుకుంటే డీప్ డౌన్ ఇన్సైడ్ మనకు గిల్టీ ఫీలింగ్ వస్తుంది.
Empathy is what makes us humans. Somehow psychopaths lack this conscience and ability to feel empathy and guilty. Literally ఒక empty shell లాగా. ఒకవేళ if you see them making ties while just a person ఒక పొజిషన్ లాగో or tool లాగో చూడడం వల్లే. Jim Jones ఒక preacher. He was a founder of People's Temples, a religious organization. He is considered one of the most notorious psychopaths. With his manipulative skills and charisma, అతను 1950s లో full popularity సంపాదించుకున్నాడు by running many campaigns and preachings on religious beliefs. In 1970s, he started showing his true colors. తన ఫాలోవర్స్తో కలిసి జోన్స్ టౌన్ అనే ఒక ప్లేస్కి మోయాక he made it a closed city and imposed strict rules and night drills. November 18, 1978, వరల్డ్లోనే మోస్ట్ డార్కెస్ట్ చాప్టర్ విట్నెస్ చేసిన రోజు. కొంతమంది ఇన్వెస్టిగేటర్స్ కేమ్ టు ద సిటీ జోన్స్ టౌన్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఆన్ ద న్యూస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అండ్ ఇంపోజిషన్స్ ఆన్ పీపుల్. ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్ ఎ రిపోర్ట్ అండ్ లీవింగ్, అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ మ్యాసికర్ స్టార్టెడ్. అతను తన 900 ఫాలోవర్స్ని సైనైడ్ అండ్ ఫ్రూట్ పంచ్ మిక్స్ని తాగి చనిపోమని ఆర్డర్ చేశాడు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫాలోవర్స్ అగ్రీ టు ఇట్ అండ్ వాలంటీర్గా సూసైడ్ చేసుకుంటే ఇంకొంతమంది వేర్ ఫోర్స్ టు డ్రింక్ ఇట్, ఇంక్లూడింగ్ చిల్డ్రన్. Deceitfulness. Sociopaths are deceitful. వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సిన పనులు జరగడానికి ఎలాంటి కథలు అనడానికన్నా రెడీగా ఉంటారు. వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఆఫ్ చార్ల్స్ పాంజీ. చార్ల్స్ పాంజీ వాజ్ అన్ ఇటాలియన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మైగ్రెంట్. అతను 1920s బిజినెస్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో దిగి హీ లెడ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ లైస్. రిచ్ పీపుల్ని షామ్ కోఆపరేషన్స్లో అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిప్లై కూపన్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని, అలా చేస్తే ROI రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద హీ అషర్డ్ 50% రిటర్న్స్ ఇన్ 45 days and 90% రిటర్న్స్ ఇన్ 90 days. దిస్ స్కీమ్ లేటర్ బికేమ్ పాంజీ స్కీమ్ అండ్ క్రియేటెడ్ హ్యావోక్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మార్కెట్. చాలామంది సూసైడ్స్ చేసుకున్నారంట బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యూజ్ డెట్స్ అండ్ లాసెస్. సైకోపాథ్స్వి ఒక స్టెప్ ఎక్కువ. విత్ సోషల్ చామ్ అండ్ మ్యానిపులేటివ్ బిహేవియర్ దే హ్యావ్ కమిటెడ్ మోస్ట్ ఆఫుల్ థింగ్స్. చార్ల్స్ మ్యాన్సన్ ఈజ్ వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్. 1970s మ్యాన్సన్స్ ఫ్యామిలీ అనే ఒక గ్రూప్ని ఫామ్ చేసి వాళ్ళతో ఆఫుల్ క్రైమ్స్ చేపించాడు. బీయింగ్ బోర్న్ టు ఎ టీనేజ్ మదర్ హీ డిడ్ంట్ గెట్ దట్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్. సో అతను చాలా ట్రబుల్ చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాడు ఇన్ ఫాస్టర్ హోమ్స్. ఆ ట్రామా వల్ల హీ గాట్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్. 1960s హీ మెట్ ఎ గర్ల్ నేమ్ సూజన్ అట్కిన్స్. తన స్మార్ట్ అండ్ డిసైడ్ఫుల్ మ్యానిపులేషన్ స్కిల్స్తో హీ కన్విన్స్డ్ హర్ హీ ఈస్ ద రీఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. బీయింగ్ ఎ డ్రగ్ ఓవర్డోస్ డిస్టర్బ్డ్ చైల్డ్, షీ యాక్చువల్లీ గాట్ కన్విన్స్డ్ అండ్ స్టార్టెడ్ వర్షిపింగ్ చార్ల్స్. తనతో పాటు ఎ ఫ్యూ పీపుల్ లేటర్ జాయిన్. వన్ డే ఒక హెవీ డ్రగ్ ఓవర్డోస్ ఇచ్చి చార్ల్స్ ఆస్క్డ్ దెమ్ టు గో అండ్ కిల్ సమ్ పీపుల్ ఇన్ ద గ్రూసమ్ వే పాసిబుల్. అకార్డింగ్ టు సూజన్, చార్ల్స్ వాంటెడ్ టు లిబరేట్ పీపుల్ అండ్ మేక్ ఎవ్రీవన్ ఫ్రీ. ఈ కాన్వర్షన్ ఎలా జరిగిందో తెలీదు, but they actually went into an avenue and started massacring families. And we drove to the house with instructions to kill everyone in the house. From Charlie? Yeah. And not just that, but that we were instructed to go all the way down every house, hit every house on the street, yes. And kill all the people Kill in all those the houses? people in all those houses. And we went into the house, and I remember that He was not actually directly convicted to murders, but murder plot చేసినందుకు he got life imprisonment. Afflicting. Sociopaths enjoy inflicting pain on others, but not deliberately. Like for example, ఒక ట్రామాటిక్ ఎన్వైరన్మెంట్లో పెరిగిన ఒక అమ్మాయి హూ ఇస్ నాట్ మచ్ ఎక్స్పోజ్ టు అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ అండ్ ఆల్వేస్ గెట్స్ బీట్ అప్ బై హర్ మదర్ థింక్స్ దట్ అమ్మ అంటే ఇలానే ఉండాలని ఒక పర్సెప్షన్ ఫామ్ చేసుకొని అదే ఎఫెక్షన్ని చూపించే వే అని తన పిల్లల్ని కూడా అలానే ట్రీట్ చేస్తుంది. అండ్ ద సైకిల్ కంటిన్యూస్. సోషియోపాథ్స్ డెలిబరేట్లీ డోంట్ వాంట్ డూ ఇట్. మేబీ వాళ్ళ పాస్ట్ ట్రామా వల్ల వాళ్ళు అలా బిహేవ్ చేస్తారు. వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఆఫ్ జాన్, who was an abusive husband because he grew up in that environment throughout his childhood. తన వైఫ్తో ఒక అబ్యూజివ్ రిలేషన్షిప్ ఉండడం వల్ల షీ డివోర్స్డ్ హిమ్ అండ్ టుక్ హర్ డాటర్ అండ్ లెఫ్ట్ హిమ్. తన వైఫ్ పైన ఎలాన పగ సాధించాలని హీ కిడ్నాప్డ్ హిస్ ఓన్ డాటర్ అండ్ కిల్డ్ హర్ while having a phone call with his wife to show her the actual pain. And after getting arrest, తనలో ఒక్క స్పెక్ ఆఫ్ రిమోర్స్ కూడా లేదు. Why become violent with your daughters and not your wife if your wife is the one you were I don't angry know. at? I don't know. That's not the situation that I understand. Okay. I mean, do you feel like you were killing them to get back at your I don't feel like I wife? killed. You what? I don't feel like I killed. సైకోపాథ్స్కి వచ్చేసరికి దే డోంట్ నీడ్ ఎనీ రీజన్ టు డూ సచ్ యాక్ట్స్. ఇట్స్ లైక్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ దెమ్. యాక్చువల్లీ most psychopaths show poor connectivity near prefrontal cortex, which is responsible for processing emotional and taking judgments wisely.
ఒక ఫేమస్ అండ్ మోస్ట్ పాపులర్ కేస్ ఆఫ్ జాన్ బేసీ జైన్. అతని స్టోరీ చాలా క్రీపీ ఆఫ్ ఆల్. He was a successful businessman and well-known preacher. He was a perfect husband to the outside world. In 1970s, అతను ఒక డ్రగ్ చార్జ్ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యాడు. అప్పుడు ఇంట్రాగేషన్లో హీ కన్ఫెస్ టు మర్డర్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. బట్ పోలీస్ ఎప్పుడైతే క్లూస్ వెతకడం స్టార్ట్ చేశారో, దే ఫౌండ్ అవుట్ 32 బాడీస్ బరీడ్ అండర్ హిస్ బేస్మెంట్. అతను యంగ్ మేల్ అడల్ట్స్ అండ్ కిడ్స్ని టార్గెట్ చేసేవాడు. He used to host clown parties in his backyard, putting a good friendly image. Then nights, he used to kidnap kids and torture them, kill and bury them. Please bear in mind, he was actually recognized with the Citizen of the Year award during the year he was arrested. Not all sociopaths and psychopaths are evil. కొంతమంది they try to control their inner conflicts by going to therapy or just నార్మల్గా వాళ్ళ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తారు without causing anyone any trouble. According to research, nearly 4% of the people in the society tend to be sociopaths or psychopaths. So chances ఉన్నాయి that you might come across one. So ఈ video is just to give an awareness about what exactly is a psychological disorder. ఏంట్రా మొత్తం ఫారెన్ కేసెస్ డిస్కస్ చేసావు, ఇండియాలో ఏం లేవా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఉన్నాయండి, కంప్రెస్ చేయడం కష్టం. సో అది నెక్స్ట్ వీడియోకి. అంటిల్ దెన్